प्राणश्चक्षुषु श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति 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 ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 ओम तत्सत् हरि ओम. Very nice, and we have made wonderful prayer to the great gods that they should keep us fit and they should also make us energetic, because for a Brahmin or for a Vedic student or for anybody born on the earth, he has got some duties, and those people who are academic, who have anxiety to learn, they are having the first duty, Adhyayana, Adhyapana. And so that is first one. Adhyayana means we have to study. We have to make Parayanam. We have to devote ourselves to the scriptural study. Secondly, Adhyapana, whatever little you know, you should try to share to the others who are ignorant or who are anxious to know about it. So Adhyayana, Adhyapana. And also Yajana, Yajana. So one has to perform Homa, Kriyas, and also officiate the Homa functions. So if somebody is doing it, you should go and help them to do that. So like that we have some karmas. And we are now trying to know the Adhyayana. Why should we do the Adhyayana is also a good question. And that question has already been put in the first chapter of Svetasvataropanishad. And when once you try to put a question like that and get answer for that, you will be designated as a Brahmavadin and also Brahmavidin. So Brahmavadin trying to talk in favor of the existence of Brahman and the influence of the Brahman, the Supreme Being. Secondly, you have got to keep knowing who is this Brahma, how he would be helpful to all the jivas or beings born, and why are the beings born, and what is the purpose for all people to be taking birth. It is not only for the bhoga only, but it was also for moksha. Bhoga, moksha, pradam, jnanam. The jnanam, the knowledge, is having that bhoga and moksha, both of them clubbed together. Therefore, in the first section of the Svetasvataropanishad, we have noted points: kalaha, swabhavaha, niyatihi, and yonihi. So we have got these factors: the time, nature, and also the discipline. And these are also the things which will be operative always, whether or not we want. Time will make us change. And swabhava make us also to behave, to execute our habits. And if you have got the sut swabhava, you will be able to get rid of the connections. If you have got the dusswabhavas, you will be able to get bad. So in this manner, we have, and who is Brahma? We have got a definition for Brahma, and all that have been given to us. And in the concluding part of the first chapter, we have been given that when once you realize, when you understand the Devam, Paramatma,
you will be getting rid of all sorts of strings of attachment. Sarva pasha apahanihi. One, pashas are that which will entangle us, which will be clinging to us, which are very hard for us to get rid of them. Secondly, we are also getting rid of the klesha. Klesha is fatigue. So our kleshas or fatigue will also get diminished, and we will be freed from the incidents of birth and death. And so we have got all these things, and the Paramatma is there, hidden in everything. We have got an example, how like he is hidden, Tileshu Tailam. So one grand example, we have noted that in the sesame seeds, there is oil. And there is always the butter in the milk. There is always the flow of the waters and so on. So all these things are there because he is one materialistic and he is also the content inside. Therefore, what do you understand to be Brahma? Like Sarva Vyapinam Atmanam Shire Sarpihi Vavarapidam Atma Vidyatapo Moolam Tad Brahmopanishad Param. So, Suryanarayana, we have noted that what first sectionally Brahmopanishad Yenu anta helkottidare. And that's exactly what is called as Atma Vidya. There are so many Vidyas, but ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಸ್ತ್ವಂ ಕೋಹಂ ಕುತಾಯಾತಃ ತದಿಹ ಚಿಂತಯ ಭ್ರಾತಃ. So Shankaracharya in Bhajagovinda Stotram elsewhere, he says that you who you are, you only take name of the parents, but they are not real. Kastvam, you are something beyond it. Koham, Kastvam, who are you? Who am I? Naryaru. ನೀವು ಯಾರು, ನಾನು ಯಾರು. ಈ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಕೋಹಂ ಕುತ ಆಯಾತಃ. Yes, we are born. We have no regrets. Already said, Jataha Jivama Kena. Already said, when we are born, we have to live. We cannot cut short our life. Idi pranaha swayam jahati na parityajyaha anta Bana Maharshi ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಾಣಗಳು ಹೊರಟೋಗದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಬಾರದು. Something like suicide or harming ourselves. No, you should protect your life. You should see that whatever granted time is there, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ. And therefore, and Atma Vidya, how do you get the Atma Vidya? ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ತಪೋಮೂಲಂ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ತಪಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ವರ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮ ವಿವೇಚನ. ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಆಲ್ ಸ್ವಾಮೀಜೀಸ್ ವಿಲ್ ಸೇ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋವಾಗ ಹೌ ವಾಸ್ ಮೈ ಡೇ ವೆಂಟ್, ಹೆಂಗಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ದಿವಸ, ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ತರಹ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಗಿವನ್ 24 hours or even some more than 12 hours, given that time, what have you done? Because ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮಂತ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟು, ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸು, 3 months report, like that. So what about our life support, life report?
ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಯಮ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರೇ, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನಿನಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು 80 ವರ್ಷ ಇರು, 50 ವರ್ಷ ಇರು, ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವೇನೇನೋ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಂಗ್ರಿ ಬಿಫೋರ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಆಂಗರ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಶಿ ವಿಲ್ ಲಾಫ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಆಂಗರ್. ಸೊ ಆ ತರಹ ಈ ದೇವತೆಗಳು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಲೈಕನೆ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೇನು ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಯುವರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪರ್ಸೂಟ್ಸ್, when you say about the spiritual pursuits, that only they will have a cognizance. ಅದರಿಂದ ತಪೋಮೂಲಂ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ under investigation. That's why here, and ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪನಿಷತ್, ಅದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, we have to live, we have to have investigation and self-introspection, and we have to know who is the Brahma, and we have to know to go to Brahma or to go to better lokas, what we have got to do. Most important is we have to get rid of all attachments. Strings ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓ ಗಾಡ್, ಸೊ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್, ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್, ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್, ಸೋಷಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಎಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ಜಿಕಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದಾಟೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತಪ ಇತಿ ತಪೋ ನಿತ್ಯ ಪೌರುಸಿಷ್ಟಿ ಅಂತ ತೈತ್ರಿಯೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನೇನೋ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರಪೋಸಲು, ಈ ಪ್ರಪೋಸಲು, ಪ್ರಾಣಂ ಮನಃ ಚಿತ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಚನಾಭ್ಯಾಂ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಂಡ್ ಪ್ರವಚನ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಪ ಇತಿ ತಪೋ ನಿತ್ಯ ಪೌರುಸಿಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟೇ ಇವ್ರು ಶ್ವೇತಾಸ್ವತರ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ತಗೊಂಡು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಯಜುರ್ವೇದ. ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಯಜುರ್ವೇದ, ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದ. ಅದರಿಂದ ಈ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮೋಪನಿಷತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಶಗಳು ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೇವಲಂ ಆಪ್ತಕಾಮಃ ಭವತಿ. ಆಪ್ತಕಾಮಃ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಟೈನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್. ನಿಮ್ಮದು ಗೋಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗೋಲ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಡೂ ಇನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ದರ್ ಆಲ್ ಟೆಂಪರರಿ. ಆದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಗೋಲ್ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೃತ, ಅಮೃತಸ್ಯ ಪುತ್ರ. ಸೊ ಅಮೃತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ? ವೈ ಆರ್ ವಿ ಬಾರ್ನ್ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನು, ಯಾಕೆ ನಾವು ಪರ್ಸೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ we tried to recite those some 4-5 mantras, but still again I repeat, because each session that we are doing going to be independent, no linkage, because Veda is independent. ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂತ್ರ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. All mantras are independent. They are not like novel or story book. Rigveda is not a story book. Rigveda is an eternal, which has the attribution of independence and singular importance to each and every mantra. Pratiyondu mantra important, and you can always embed that anywhere you want. Applications. The applications important. I think you must have seen in your
Nadaveda Adhyayana Kendra, I mean, Nadaveda website, I mean, WhatsApp ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಅಪರ್ಣ ಅಂತವರು, she has been posting that there is going to be a world in Sanskrit, world waves conference, and ಈ ಸಲ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ದಿ ಟಾಪಿಕ್, ನೀವೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್? ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇದಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನವಪ್ರವರ್ತನೀಯ ಯೋಗ, applications of our Vedic knowledge for the today's world. You know, every time the world order is changing. 2 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದು ಇವಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ. So there's a lot of changes taking place now. What you get, ನಾನು ಪೂನಾಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, when I got down in Pune railway station, I used to get 16 bananas for 1 rupee. On the time. Imagine 16 bananas. Ivaga you get 16 bananas for more than 100 rupees. Under the world order is changing, values are changing, but they're all meant only for the positivity. So innovative applications of the Helraga, these Upanishads are always thinking of the innovations. Andre ಹೊಸತನ ನೋಡಬೇಕು. Because the vocabulary of our Veda mantras is so generative that you can always interpret according as your faculty. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು, ನಿಮ್ಮ need or goal ಹೆಂಗಿದೆಯೋ accordingly you can interpret our Veda. Therefore they say ವೇದಸ್ಯ ವೇದತ್ವಂ ಅಂತಾರೆ. ವೇದಗಳಿಗೆ ವೇದತ್ವ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ ವೇದ, because of a number of factors, and all those factors have been also given to us. So I just read the first 5 mantras and give you summary and go to the next mantras, so that you will have a linkage. ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, if you join any session, you will be getting the connectivity, because Vedas are always having very great connectivity and you don't feel out of place. Now I am reading the first mantra of the second chapter. Om Yunjana Prathamam Manaha Tattvaya Savita Dhiyaha Agner Jyotirnichaya Prithivya Adhya Bharatu Yukte Namanasa Vayam Devasya Savitussave. ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ನಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಆಗಿ. ಗುರುಗಳ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಏನು? ನನ್ನ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಮಂತ್ರ ದೇವನಾಗರಿ 296. ಈ ಸರ್ವವೇದ ಮಂತ್ರ ಅದು ಕನ್ನಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಮ್ಸ್ ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಒಂದೊಂದ್ ತರಹ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಸಸ್ವರ ಮಹಾನ್ಯಾಸೀತಾದಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ 336ನೇ ಪೇಜ್ ಸರ್ ಅದು. ಹೌದಾ? ಸಸ್ವರ ಮಹಾನ್ಯಾಸಾದಿ ಮಂತ್ರ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ಅದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. 333 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. 336ನೇ ಪೇಜ್. ನನಗೆ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪಂ ಮಹಾನ್ಯಾಸಾದಿ, ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಓಕೆ. ಯುಕ್ತೇನ ಮನಸಾ ವಯಂ ದೇವಸ್ಯ ಸವಿತುಃ ಸವೇ
suvargyeyaya saktya. Third mantra, yuktva yamana devan suvaryato dhiya divam bruhajyotih karishyatah savita prasuvatitan yunjate varaha uta yunjate dhiyaha vipra viprasya bruhato vipaschitaha vihotra dadhe vajuna videka inmahi devasya savituho paristutihi yujevam brahmapurvyam namobhihi visloka etu pache vasure srunvantu visve amrutasya putraha aye dhamani divyani tastuhu. Any one of you can read yourself, Amma? ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ತೀರಾ ಯಾರಾದರೂ? I will help you also. ಹೇಳ ಹೇಳಿ ಬಾಬು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ. 5ನೇದು ಮಾತ್ರ ಮೊದಲಿಂದ ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯ ಇಂಜಾನಃ ಇಂದ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಯುಂಜಾನ ಪ್ರಥಮಂ ಮನಸ್ತತ್ವಾಯ ಸವಿತಾ ಧಿಯಃ ಅಗ್ನಿರ್ಜ್ಯೋತಿರ್ಚಾಯ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅದ್ಯಾ ಭರತ ಯುಕ್ತೇನ ಮನಸಾ ವಯಂ ದೇವಸ್ಯ ಸವಿತುಸ್ತವೇ ಸ್ವರ್ಗೇಯಾಯ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಯುಕ್ತ್ವಾಯ ಮನಸಾ ದೇವಾನ್ ಸುವರ್ಗ್ಯತೋ ಧಿಯಾ ದಿವಂ ಬೃಹಜ್ಯೋತಿ ಕರಿಷ್ಯತಃ ಸವಿತಾ ಪ್ರಸುವಾತಿತಾನ್ ಯುಂಜತೆ ಮನಗುತ ಯುಂಜತೆ ಧಿಯೋ ವಿಪ್ರಾ ವಿಪ್ರಸ್ಯ ಬೃಹತೋ ವಿಪಶ್ಚಿತಃ ವಿಹೋತ್ರಾ ದದೆ ವಯುನಾ ವಿಧೇಕ ಇನ್ಮಹಿ ದೇವಸ್ಯ ಸವಿತುಃ ಪರಿಷ್ಟುತಿಃ ಯುಜೇವಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ್ಯಂ ನಮೋ ವಿಷ್ಣೋಕಯೇತು ಭತ್ತೇವ ಸೂರೇ ಶೃಣ್ವಂತು ವಿಶ್ವೇ ಅಮೃತಸ್ಯ ಪುತ್ರ ಯೇ ಧಾಮಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ತಸ್ತು. Very good. So let's understand here what is that we have read it. ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ this Upanishad, Svetasvatara tells us, we have to find out Tattvam to realize the truth. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ truth is Paramatma. Truth is constant and eternal. That's why Satyam Jnanam Anantam Brahmanavaga, the primary is the Tattva or the truth. And another second point is the intelligence, Dhiyaha, Buddhi. So, Namma intelligence and Manassu. ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೋಗ. You know, the applicational knowledge is not today's business. It has been a matter of continuous flow of knowledge and practice right from our Veda. And the Veda we consider as the earliest literary human document. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ Max Muller was invited to record the human voice in the gramophone. Who invented or who invented gramophone? Gramophone ಯಾರು? ಗ್ರಹಾಂ ಬೆಲ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. Thomas Alva Edison. He is one who, first of all, Thomas Alva Edison in New York, an American,
he has first discovered the gramophone to record the human voice. And after some time, people suggested him that the gramophone must be something like merge with the furniture in the drawing hall of the house. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ innovation and all that of gramophone became almost like furniture. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಮಫೋನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ರಿಸೈಟೆಡ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಂಡಲ, ಫಸ್ಟ್ ಸೂಕ್ತ and first mantra of Rigveda, because he only told that if you want to arrange the books, scriptures from the historical point of view in your shelf, for example, Rigveda will occupy the first place, foremost place. First Rigveda, ಆಮೇಲೆ ಸಾಮವೇದ, ಆಮೇಲೆ ಯಜುರ್ವೇದ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ other books. So this is the order of books historically in your bookshelf. Therefore, Max Muller recited the first mantra. Yaudadu Agnimile Purohitam aro mantravannu record madidare. That's what human voice recording, which Max Muller has done. They have also done good work. Today we are having so much of literary knowledge, understanding, research, development, curriculum, etc. The foreigners are also important. The West Germans, Americans, Russians, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ they try to study, and then not simply study for sake of their own study, but they are trying to explore, extract the value, content, suggestion, message of our Veda mantras. Thereby, we notice that our Vedas are simply great. That's what, for example, here also you see, Prathamam Manaha Yunjanaha. Arthavatala? Dhiyaha Yunjanaha. Yar ಮಾಡಿದ್ದು Savita Devaha. See, Savita Devaha, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ವಾಯ, in order to know what exactly is the truth. Tatvaya Dhiyaha. And ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? He found out, Nichaya ಅಂದ್ರೆ he found out. Agnehe Jyotihi. So he found out the Agni Jyoti, that is the light of the fire or the heat of the fire. Agner Jyotihi Nichaya. Togondu Prithivya Adhyabharato. He established upon the land. Abharatu andre brought. Prithivya Abharatu means he brought that upon the land. So that's why you consider Suryanarayana avare Agni as a terrestrial god. ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್? There are terrestrial gods, Agni. there are atmospheric gods, and there are heavenly gods. ಅಂತ 3 broad divisions ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ರೀಜನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರುದ್ರ ಈಸ್ ಎ ಪೃಥ್ವಿ ದೇವತಾ, Agni is Prithvi Devata, and Prithvi is a Prithvi Devata, like that. And next we have got the mid-air, Antariksha Devataha. Avarella Vayu Deva is Antariksha Deva. He is found in the atmosphere. And the sun is said to be the heavenly deity.
ಸೊ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಡೇಟಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸನ್. ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ರೂತ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಟ್ರೂತ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂಲ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಯು. ಹೌದಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರೇ? ಬುದ್ಧಿ ಒಂದು ಇದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ರೆ ಹುಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟೆ ಗಡ್ಡೆನ ತಿನ್ನಚ್ಚು ಅಂತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಕ್ಕಿ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳನ್ನು ತಿಂತೀವಿ, ಆ ಅಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ಹಸುಗಳು ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫುಡ್ ಬೇರೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಎನಿವೆ, ಹಾಗೆ ಧಿಯ ತತ್ವಾಯ ಸವಿತಾ ಯುಂಜಾನಃ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ, ಅಂಡ್ ಧಿಯ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ತತ್ವಾಯ ಸವಿತಾ ಮನಃ ಯುಂಜಾನಃ. ಸಿ, ಮನಸ್ಸು ಇರಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಗಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಫೈನಲ್. ಸೊ ಅದೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂದು ಆಪ್ಕ ಮರ್ಜಿ ಅಂತಾರಲ್ವಾ? ಆಪ್ಕ ಮರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ತರಹ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಅಗ್ನಿಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಗೈನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದರೆ, ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಈ ತರಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೈ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್? ಭೈರಪ್ಪನವರೇ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೀನಿಂಗ್. If we are having a meaningless actions, then we are not appreciated. Therefore, illéನಾದ್ರೆ ಸುವರ್ಗ್ಯಾಯ ಸತ್ಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುವರ್ಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬ್ಲಿಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಮಿನರಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್. ನಮ್ಮ ಸೋಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ, ಅಂತರಾತ್ಮ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಅದು ಏನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ದೇವಸ್ಯ ಸವಿತು ಸವೇ ಮನಸಾ ವಯಂ ಯುಕ್ತೇನ ಮನಸಾ ವಯಂ ಸತ್ಯ ಸುವರ್ಗ್ಯಾಯ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಾಗ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅವರ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್. ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಗತ್ತೋ, ಹೌವರ್ ಮಚ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್, ಸೋ ಮಚ್ ಇಸ್ ಸೋ ಗುಡ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ತರಹ ವಂಚನೆ ಇರಬಾರದು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಚೀಟ್. ಅದರ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆತ್ಮಹನನೋ ಜನಾಹ ಅಂತಾರೆ. Krishna says Atmahanano Janaha. See, those people who don't want to promote their own self. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡಲ್ಲ, ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ. ನೋ, ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲುಕ್ ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಚಾಯ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಮನಸಾ ವಯಂ ದೇವಸ್ಯ ಸವೇ. ಮನಸ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ದೇವತೆಗೋಸ್ಕರ ಸವಿತೃ ದೇವತಾ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ 5 ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಗಿವನ್? ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೂಲ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ we are all giving the scope that we have to aspire the heavenly life. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ಮೇಲೆ, ವಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಮಿನಿಷ್ ಆದಮೇಲೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಲೈಫ್. ನನಗೇನಪ್ಪ, ಮನೆ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ದುಡ್ಡಿದೆ, ಅದಿದೆ, ಇದಿದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. But it is not like that. So there is something plus. That's why that plus is important.
So we have to take to the plus sign. And that plus is the aspiration for us to go to heaven. Heaven ಅಂದ್ರೇನು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹವನ್ನಂತವರೆಗೂ ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಸೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದರು ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ ಹಿ ಗೋಸ್, ಬಟ್ ಸ್ವರ್ಗ ಈಸ್ ದಿ ಗೋಲ್. ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದರು. And he has been made to eternal rest ಅಂತಾರೆ. Eternal rest ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮೋಕ್ಷ. ಸೊ ಸುವರ್ಗ್ಯಾಯ ವಯಂ ಸವಿತುಃ ದೇವಸ್ಯ ಯುಕ್ತೇನ ಮನಸಾ ಸವೆ. ಸವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಸೋಮ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 3 ಸವನಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೋಮಯಾಗ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಗ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ಯಾಗಾಸ್. And people say that the sparks of Somayaga to be found in all other yagas. Yajurveda helatte how many yagas are there or yajnas are there? Yajurveda gives you 12 major sacrifices. 12 major sacrifices are there. And there are several ishtis or auxiliary rites. So that's how your entire lifetime is being programmed by doing one or the other activity. ಹೋಮ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 22nd ನಾವು ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿ, ಗಣಪತಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಹೋಮಗಳು ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ 15th 16th we have got ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಅದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ 22nd we are having the Havana program, and on 29th we are having a monthly meet or Stotra Bodha Karyakrama. So this is the program for all this. So Arthvatala, I think you are appreciating. Suvargyaya Sektya, Suvargeyaya. Suvargeyaya ಅನ್ನುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೊನೆಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಸುವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಭೂವರ್ಗ ಅಮರಕೋಶ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಮರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾನುಭಾವ ಅಮರಸಿಂಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವರ್ಗಗಳು ಅಂತ ತನ್ನ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸುವರ್ಗ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತಲಿರೋ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಗಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಈ 3rd ಮಂತ್ರ ಸವಿತಾ ಪ್ರಸುವಾತಿ ತಾನ್ ಕರಿಷ್ಯತಃ. ಸೊ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೂ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಸನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿನೈ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ಸೂರ್ಯ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೈಫ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೈಮ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸವಿತಾ ಪ್ರಸುವಾತಿ ಕರಿಷ್ಯತಃ ಬೃಹಜ್ಯೋತಿ. ಬೃಹಜ್ಯೋತಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್, ಲಸ್ಟರ್, ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್. ಬೃಹಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್. And again in the 4th mantra, same thing in one way or the other is being repeatedly emphasized. And these particular mantras are found in the Sukta Veda, 36th chapter, 11th chapter, and so on. I just marked the places where you find these mantras. I next time I will find out to you. ಈ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ, ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ you can see in the 11th chapter, that is mantras for the Agnichayana and mantras for Sarvamedha
or Pravargya. Like that, you get all these mantras well presented there. And we have got commentary. If you want to know more and more about these mantras, you can go to the commentators, Uvata, Mahidhara, Bhattabhaskara, and so on. They're all Yajurveda commentators. And we should thank on Kannadalli kuda complete Rigveda translation Kannadalli and Sayana Bhashya Kannadalli, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲಿಟ್ರೇಷನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನು ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And that book is available in the libraries. If you go to the National College Library or Seshadri Memorial Library or any such libraries, if you go, you can find those Kannada Rigveda mantra wise translation notes and all that with the support of Sayana's commentary. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಯುಂಜತೆ ಮನಃ ಉತ ಮೀನ್ಸ್ and yunjate dhiyaha. So the dhiyaha intelligence also is being coordinated along with the mind. Manassu intelligence ಎರಡು ಸಮಾನವಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ. So here Svasuvati yunjate manah uta means and yunjate dhiyaha. And viprasya vipaschitaha bruhataha vipraha. And they are trying to promote all these things through the sacrifice or through the Agnihotra. And you observe the verb here all through, the verb is yunjate, that is being repeated. That is, you are being harnessed. Cart is there, horse is there. Both are useless. But if the cart and horse are joined, 6 people can sit in the jatka or in tanga and go to places where they want to. So in Dharwad, there were tangas waiting at the railway station. Once upon a time, your auto rickshaws are waiting. So Hubliyalli aste tangadalli hogta ide. There's a horse ride, and I always remember the tanga in the Ujjaini. So wonderful, and the roads and all that. So here we have that yunja. Yunja means yoga. That is trying to control. Other meaning is yunjate means controls. So yunjate manaha anta heluvaga, you have to control your mind, because the mind is like mercury. Gamanagamana seelam manaha. The mind has got the feature of movement forward and backward. So movement forward and backward. That's what is yoga. Now, what you call yoga is you have to attribute and attach. And it's in a positive mind. And ಈ ತರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸವಿತ್ರ ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ, ಬೃಹಜ್ಯೋತಿ ಕರಿಷ್ಯತಃ. So the power of sun get enhanced. And with the enhanced power and brilliance, he is providing any and everything to all people upon the ground. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವಸ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ವಿಪ್ರಾಹ ವಿಪಶ್ಚಿತಃ ಬೃಹತಃ. ಸೊ ವಿಪ್ರಾಹ ಆರ್ ದಿ ವೈಸ್ ಮೆನ್. ಬುದ್ಧಿವಂತರೆಲ್ಲರೂ ವಿಪ್ರರು. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಪ್ರಿಜುಡೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಯಾರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು. ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ರಿಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಫೀಸ್ ಬಾಸಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ
their services, even after retirement, are solicited by the government or the employees. And yunjate, we have noted. Then, up till then, we have come. So, divyani dhamani tastu. So, in this fifth mantra, you see, Brahma Purvyam Namobhi Vam Yuje. Oh, Brahmadeva, you are super. Other than that, whenever you yokan for the class, for that, you are being lauded with some placement in the place where all the gods will be gathering. So here, Amrutasya Putraha, fifth mantra, Dhamani Atastuhu Divyani Dhamani Agni Jatra. So we are all called as Amrutasya Putraha. The Amrutam is Mahalakshmi, and she will be able to bless the real devotees who care the truthfulness and Sudharma more than anything. So like that, that's why this Svetasvataropanishad tells us that Amrutasya Putraha. So all are the children of the Amrutatva, that is Paramatma, are the departed souls. Now, Haley, sixth mantra. You can keep on spending more time on these mantras, but it is only talking about the applications. And our applications are sort of slow. And then we have opportunity to ask whatever more we want. Hage illi Amrutasya Putraha ye a dhamani divyani tastuhu. So here you see Amrutasya Putraha, where all the children of the Amrutam. And when Amrutam is being consumed, then those people who are suffering some kind of pain, either day or night or afternoon. So like that here, Vipaschitaha, Bruhataha, and here Bruhaschitaha, Vipaschitaha, and Vipraha, and Viprasya. Viprasya is the Shashti. And then you observe the connectivity. Yunjate manaha, uta yunjate dhiya, Vipraha, Vipra, Viprasya, Bruhato, Vipaschitaha. So this mantra is putting the problem at first, then trying to give you a solution, and it may be possible to be true if depending on the children approaching the internet. Okay, we stop here. And then Om Swasti Sahana Bhavatu Heri. Sahana Bhunakto Sahaviryankaravavai Tejasvin Avadhitamastu Mavidvishavai. Om Shanti 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 Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti 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 Harihi Om Tat Satam Sarvam Shri Krishnarpanamastu Shri Vasudevarpanamastu
ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷಾಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರಿ ಓಂ. Yeah, any questions you have got to ask? I think ನಾಳೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್. ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ, any question you have got? You are able to follow? ಸರ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ರೆಫರ್ಡ್ ಸರ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ ಇದು ಇದ್ರದ್ದು. ಯಾ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ನೋ ಟೈಮ್. ಅಯ್ಯೋ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡಪ್ಪ, ಅಯ್ಯೋ ಸಾರ್ ಎಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ, ನನ್ಗೆ ಇದು ಅದು ಮುಳುಗೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಮುಳುಗೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಓಂಭೂ ನೀರಿನ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇರೋರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನೋ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, 2.5 seconds ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಗಾಯತ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಾಯ ನಮಃ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ತರಹ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. That's exactly what you have seen in the first chapter. That ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರಾ. ಈ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್, ಸ್ಮೃತಿ. ಆ ಸ್ಮೃತಿ ಒಂದು ಇದ್ರೆ ನೀವೇನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೇವರೇ ನೀವೇ ದಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ, ಓ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಮೀ ದಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಮೀ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸವಿತೃ ದೇವತಾ ಈಸ್ ದಿ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ದೇವತಾ ಅಮಂಗ್ ಆಲ್. ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನಕ್ಕೆ. ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂತು ಆ ದಿಕ್ಕನ್ನು ದೇ ಸೆಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ತೂರ್ಪು ಅಂತ. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಪೂರ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈಸ್ಟ್ ಗುರುಗಳೇ. I forgot. ಪೂರ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ನಾವು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ನಾರ್ತ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಥವಾ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋಮೀಟರ್ shows only the north direction. North and south. ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋಮೀಟರ್ ನಾರ್ತ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೈಟ್ ದಿ ಅದರ್ ದಿಕ್ಕುಗಳು. ಅದರಿಂದ when that magnetometer is prepared, the scientist knows let this only be flashed. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಇವ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡು ನಿಮ್ಮ ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 2 ಮೊಬೈಲ್, ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡು ಆಲ್ಸೋ ಮೊಬೈಲ್ ಬಟ್ ಟೆಂಪರರಿ. ಬಟ್ ಅವರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಆ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿವೇ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ pursuit problem and pursuit program. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಬದುಕಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಉಪನಿಷತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿದ್ಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಲೋಕಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು go to Brahmaloka back. And ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಬೆಟರ್ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. when we are working, we are always look for a better job.
better oh, remuneration, oh, right, better like- place, and Oh, like- everything better. ಏನಾದ್ರೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ you can resign immediately and get out. oh, Government okay, sir. ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 3 months notice ಕೊಡಬೇಕು. Oh, Some people will have 1 month notice. Some No, people correct. doesn't require notice at all. good example, sir. You got it now. Okay, sir. Better ಅಲ್ವಾ? now. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೇನಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮಂ ಮನಃ ಯುಂಜಾನಃ ತತ್ವಾಯ. ನಮ್ಗೆ ನಿಜ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಜೆನಿಸಿಸ್. Sir. ಜೆನಿಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಭಯ ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ. ಆ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಓದ್ತಾರೆ. Because before symptoms, after treatment, in between is the diagnosis. ಈ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀಡಿಂಗು ಈ ರೀಡಿಂಗು ಎಲ್ಲ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ತತ್ವ. ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಚ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ದ್ರಂ ಜ್ವಲತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಕಾಂತಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ. there is plenty of light and luster in your body. But you are not. That luster and light you have to bring it out. Yes, sir. ಇವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರೇ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕತ್ಲು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೋ ಡಾರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿ ನೈಟ್. ಬಟ್ ಇವ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲೇನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲೈಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. You have to observe that. So they have not provided any electrical connections to the reflectors. But you make your light, the reflectors to reflect, and the entire road is electrified, alva. Whole road, whole pathway is electrified. Beautiful example, sir. Yes, sir. Good example, alva. Good example. What you told, our light is there. We get another reflection light. Yes. Through our number ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಕಾಣ್ತದೆ. Correct. What is inside can be brought outside. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇದ್ರೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಎಂಟಿ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಕಾಂತಿ ಇದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಬರೀ ಗಾಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಅನಟಾಮಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬಿಹೈಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅಂಡ್ ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಥ್ರೂ ಉಪನಿಷತ್ಸ್. ಆ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೂರೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೇಡ್ ಟು ಬಿ ವೈಸ್ ಪೀಪಲ್. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್, ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್, and we are given the course of meditational progress so that you will be able to see the truth. Satya ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ when you know the truth, you are not worried. As long as the truth is not known, our investigation goes. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ when you came to the
I gave one book like Quest for God ಅಂತ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಪ್ರಾಬ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್? ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್? ಇಂಪರ್ಮನೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್. ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. 9 months we stayed, for example. ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಡಾರ್ಕ್, ಪಿಚ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್, ಲೈಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So that way, Svetasvataropanishad is a very important Upanishad because it is able to bring outside lot of ಜ್ಞಾನಂ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ we will be able to see the ವಯುನಾ ವಿತ್ ವಯುನಾ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪೀಲ್ಡ್ ಬನಾನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ತಿನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೋಮಾರ್ತನ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಈ ಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜೋಬಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪೀಲಿಂಗ್ ದಿ ಬನಾನಾ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಆಫರ್, ಅಲ್ಲೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ದ್ವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾ ರೂಪಾಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್. ಈಚ್ ಉಪನಿಷತ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡೀಲ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಬಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾನೆ. ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅದುವೇ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಡಿ MCA, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ವೇದಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ದಿ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಆ ವೇದಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ತುಂಬ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೌ ಆರ್ ದೇ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸೇಸ್ ನಿತ್ಯಂ ವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಂದಿರುವ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವು ಶೇರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ we have crossed our time and we'll continue next. I hope you are finding the Svetasvataropanishad very interesting. And so ಆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಉಪನಿಷತ್ which is bringing information right from the Vedas. ಯೋಗ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾಟ್ ಅಧುನಾತನಂ, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತರಾಗಿ ಏನೇನೋ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So any more thing that any question you got? Everything clear, I think. Shivalinga avare, okay? Okay. So we'll just keep on. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, then you will just try to get some doubts. Om Swasti. So we'll meet again. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರು, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಜಿ.